So we have been discussing the behavior of an ideal gas in quantum mechanical microcanonical ensemble, and our aim was to calculate the total number of accessible microstates for an n-particle system, and we have done the preliminary discussion on that. So we finally obtained some relationships such as omega. See, the total number of accessible microstates omega was obtained equal to summation over all accessible values of Ni, the set Ni of W of Ni, W of corresponding to Ni, where Wi is the number of microstates associated with the distribution set Ni, and the summation goes over all those set of Ni values which obeys the two conditions given by sum over I Ni equal to N and sum over I Ni Ei is equal to E, the total number and total energy of the system. And we have seen that this Wi can be further written, Wi, W corresponding to a particular distribution set Ni can be further written as the product of pi over I of small w I, where what is Wi? Wi is the number of microstates accessible to the ith cell of the spectrum. So we have seen that the spectrum can be divided into a number of cells. In the diagram you can see the previous lecture we have explained that one. The spectrum, energy spectrum can be divided into a number of cells having energies, average energies E1, E2, E3, etc. with N1 particle in the first cell having G1 levels, N2 particle in the second cell with G2 levels, etc. So what is Wi? Wi is the number of microstates accessible to the ith cell of the spectrum. It is nothing but the number of ways in which Ni particles can be distributed among the available Gi levels in the ith cell with energy Ei. So our aim was to calculate the value of this Wi for three categories of particles. So once we are able to calculate the value of Wi for the three different categories of particles, namely bosons, fermions and the classical particles, we will be able to calculate this W of Ni for the correct distribution, and from that you will be able to calculate finally the total thermodynamic probability of the system, which will finally give you the entropy of the system by the Boltzmann relation, S equal to K log omega. So that is the method that we are supposed to follow. So we begin with the first category particles. So let's consider the bosons or the Bose-Einstein particles, which are otherwise known as the bosons in short, right? So you know this bosons, they are identical and indistinguishable, right? So the bosons, the speciality is that they are identical and indistinguishable. Identical but indistinguishable. All the quantum particles are indistinguishable as what you have seen. And moreover, they are having integer or integral spin. They have integral spin. These are the specialities. And since they are possessing integral spin, you know that they are not bound to obey the Pauli exclusion principle. Means they can occupy any number of particles can be accommodated in a particular level. There is no any reservations, as far as the bosons are considered, right? So any state can have any number of particles, or any number of particles can be accommodated in a particular level. Hence, we can say by the permutation theory, Wi, we are supposed to calculate this Wi, first. So in the case of bosons, since any number of particles can occupy any level, we can say that Wi is equal to the number of permutations. So Wi is equal to, what is Wi? The Wi is the number of ways in which Ni particles can be distributed among Gi levels in the ith cell of the energy spectrum having an energy Ei. So Wi is equal to the number of permutations of Ni particles
of Ni particles. So in the permutation theory, this Wi, the case of boson, will be equal to number of permutations of Ni particles arranged. Different ways you can get this value, but this is one method. Arranged in a line, provided with, we are comparing it with a very standard way of calculating the number of possibilities, number of ways. Provided with gi minus 1 partitions. So we'll make it clear, or we can say that so what's the meaning is that, suppose that you have got a line, so here I have drawn a line, and you can see that this line is now divided, it's now partitioned by using two partitions here. So these two are the partitions here. This is only an example. Okay, so once you divide a line in such a way using two partitions, you will be getting three compartments. Okay, so between these two partitions there are three compartments. So I can say this is one compartment, and this is second compartment, and this is the third compartment. Okay, so two partitions will give you three compartments. Now if you are calculating the number of permutations of Ni particles, Ni particles in these three compartments, then you will be getting the value that we are supposed to get in the case of Bose-Einstein particles. Okay, or you can say that this value will be identical to, or this Wi will be identical to the number of ways, the number of permutations of arranging Ni identical balls. Ni, remember, or this is equal to number of permutations of Ni identical balls. Since the particles are identical, we are taking an example as Ni identical balls. Okay, in GI boxes, with the boxes are having, with GI boxes will be having, as I told you, GI minus 1 partitions. GI boxes with the GI minus 1 partitions, GIONs. Okay, so let's see. Okay, we will make example, and see this value. Therefore, as per the theory, permutation theory, this Wi, this is small w, Wi will be equal to, as per this one, that will be Ni plus Gi minus 1 whole factorial. These are the basic equations that we are getting from permutation theory, divided by Ni factorial into Gi minus 1 factorial. So you can refer to some basic literature on permutations, and you can check for this particular case the number of permutations of Ni identical things in GI compartments or GI boxes. So this will be the equation. So the Wi, so the arrangement of bosons is quite identical to the arrangement of Ni identical balls in GI boxes with the GI minus 1 partition. So that is why we are borrowing this equation from the basic permutation theory, of identical objects. So this is the thing. So let me call this equation as equation number, say, we have been doing a continuous derivation of ideal gas in quantum mechanical, microcanonical ensemble. So let's call this equation as equation number 5 now. Okay, so let's take some example. So I'm going to take some example. For example, so we will be having some standard examples. So for example, let us take Ni equal to 2. Ni equal to 2. Okay. So in some particular cell, ith cell, let there be two particles. Two particles are ith cell. Okay. And let's say that ith cell there are there are some three levels. Three levels are there in the ith cell. So if you go back to
our picture. So this is exactly what we are discussing. Say that we are considering the second cell. Suppose that we are considering the second cell. So this is the second cell, and we are going to calculate W2. So what is N2? N2 is the number of particles in the second cell. In our example, N2 has been taken as 2. ഇപ്പോൾ 2 പാർട്ടിക്കിൾ ആണുള്ളത്. 3 ലെവൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെല്ലിലുള്ളത്. ഓക്കെ, 3 ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ 2 പാർട്ടിക്കിൾസിനെ 3 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് W2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ W2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം. സോ വാട്ട് ബി W2? സോ യു കൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് W2 ബൈ ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ or Wi by the given equation. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി Wi ഹിയർ. സോ Wi, ഓക്കെ, ith ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, Wi വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? Ni പ്ലസ് GI മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ്. അപ്പം 2 പ്ലസ് GI 3 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ni ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു GI മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 3 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ വാട്ട് ബി ദ ആൻസർ? 2 പ്ലസ് 3 ദാറ്റ് ഇസ് 5 മൈനസ് 1 മീൻസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ divided by 2 factorial into 2 factorial എന്ന് വരും, right? And you know, okay, what will happen out of this 4 factorial, one of the 2 factorial will be getting cancelled. So what will be remaining is that 3 into 4 will be there, because 1 into 2 will be getting cancelled, divided by 2 factorial. 2 factorial is 1 into 2. Okay, so what is there? So that will be equal to 3 into 4 is 12 by 2, that is what? 6. So you are getting, as per this equation number 5, for this particular case, example case, there will be 6 permutations are possible. Now let's check whether this idea is correct. So in order to check it, I have already drawn the conditions here. So this is the case of 6 what you call different arrangements I am drawing. So this is the first one. Okay, so let's say that this is the first one. In the first one, how can this be? See, there are 3 levels, right? So GI is equal to 3. So there are 3 levels and 2 particles. In what all ways these particles can be arranged? So since it is bosons, 2 പാർട്ടിക്കിളും ബോസോൺ ആയതുകൊണ്ട് 2 പാർട്ടിക്കിൾസും എവിടെ വരാം? 2 പേരും എന്താ ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്ടിക്കിളും ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാവുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 2 പാർട്ടിക്കിൾസും ഫസ്റ്റ് ലെവലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇനി ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളും സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇനി ഇതേ 2 പാർട്ടിക്കിളും എവിടെയാവാം? മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലും ആവാം. അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ 6 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇക്വേഷൻ 5 പ്രകാരം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ 3 അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെ ആവാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് 4ാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിളിക്കാം. ഇനി തിരിച്ചു പറ്റുമോ? അതായത് എന്താണ്, ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എന്താ കാരണം? ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ അല്ല. ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടിയിരുന്നേനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കരുതാൻ പറ്റില്ല. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരൊറ്റ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇനി അടുത്തൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ മിഡിൽ ലെവൽ ഈസ് എംപ്റ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ 5th arrangement. And what is the final arrangement? 1 particle here and 1 particle here. This is the 6th arrangement. So you can see that these are the 6 different arrangements corresponding to the case given here. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബോസോൺസിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലും എന്താണ്, 3 ബോക്സുകൾ അല്ലേ, 3 ബോക്സുകൾ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാവാം? 2 പാർട്ടിക്കിളും ഇവിടെ ആവാം, ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ 2 പാർട്ടിക്കിളും ഇവിടെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പാർട്ടിക്കിളും ഇവിടെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയല്ലോ. ഇനി എന്തൊക്കെയാവാം? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയും ആവുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, 1 ഇവിടെയും 1 ഇവിടെയും ആവുന്നത് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, 1 ഇവിടെയും 1 ഇവിടെയും ആവുന്നത് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ ഓൾ ടുഗദർ എത്രയാണ്? 6 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ അറേഞ്ചിങ് Ni identical balls
അല്ലേ, ni ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് gi-1 പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ni ഐഡന്റിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ എ gi ബോക്സസ് വിത്ത് gi-1 പാർട്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസുകളുടെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 5 ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ടാലീസ് വിത്ത് അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്, നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയ ബോസോണുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലും ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിളും ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടാലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കോമ്പിനേറ്റോർസ് തിയറിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ഫാർ ആസ് ബോസോൺസ് ആർ കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? വി ഗോട്ട് WI. ഇനി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് WI കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ W കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐ ക്യാൻ സേ therefore WI, therefore ക്യാപിറ്റൽ W അല്ലേ, ഫോർ ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതുകയാണ് Bose-Einstein കേസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ സെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ni that is equal to എങ്ങനെ കിട്ടുക? that is equal to you have to multiply pi അല്ലേ, multiply over all energy cells. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പൈ ഓവർ ഐ WI എന്നാണ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടത്. പൈ ഓവർ ഐ WI എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് WI കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? പൈ ഓവർ ഐ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ എവറി കേസ്. പൈ ഓവർ ഐ WI ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ni പ്ലസ് gi-1 factorial divided by, please memorize this equation, we have borrowed it and we have proved that that works. Okay, ni factorial into gi-1 factorial. So this is a very handy equation for us. So this equation I am calling it as equation number 6 for the time being. അപ്പോൾ ഈ equation ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. Okay, so you got equation number 6. ഇനി എന്താണ് ഈ പൈ ഓവർ ഐ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വേണേൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കേസ് എടുത്തു, അതായത് നമുക്ക് 2 സെല്ലുകളാണുള്ളതെന്ന് കരുതുക. ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് സെല്ല് 2 സെല്ലാണുള്ളതെന്ന് കരുതുക. നമുക്ക് സെവറൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവാം. 2 സെല്ലാണുള്ളെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ്. സി എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 2 എണ്ണമെന്ന് കരുതുക. ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡീജനറസി നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ w ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് കിട്ടും, w ഓഫ് 1 കിട്ടും. എത്ര w ഓഫ് 1? അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ni ഈക്വൽ ടു 2 gi ഈക്വൽ ടു 3 ആയിട്ടുള്ള w ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? 6 ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 6 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെല്ല് n2 ഈക്വൽ ടു 1, ആകെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക സെക്കൻഡ് സെല്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് G2 ആ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ 2 ലെവലിൽ എത്ര രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ, 2 ലെവലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലാവും. അപ്പോൾ 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? W2 ബൈ അവർ ഓർഡിനറി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. W ഓഫ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ni പ്ലസ് gi-1 എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം 1 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ, ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ്? So it will be equal to simply just you'll be getting 2 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial. Okay, so 2 factorial by 1 factorial 1 factorial, which is nothing but equal to 2 itself. Okay, so you are getting 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് W1 6 കിട്ടി, W2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ W ഓഫ് corresponding to the arrangement see 1,2 corresponding arrangement 1,2. എന്താ 1,2 എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ni ആണ് അല്ലേ. ഒരു സെല്ലിൽ 1 ഉള്ളൂ, മറ്റേ സെല്ലിൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതാണ് W corresponding to 1,2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? പൈ ഓവർ ഐ WI എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈ ഓവർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സ്മോൾ W1 അല്ലേ സ്മോൾ W2 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ കിട്ടുക W1 എന്ന് പറയുന്നത് 6 എന്നാണ് കിട്ടിയത്, W2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ W വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 12. അപ്പോൾ ആകെ 12 നമ്പർ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? meaningful or microstates will corresponding to the set 1, 2. ഈ 1, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിബിൾ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. 1, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ അനവധി പോസിബിൾ സെറ്റുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദിസ് ഒമേഗ
finally. So hope that is okay with you. So I want you to memorize equation number 5, and from equation number 5 you can rewrite equation number 6, okay, by just taking the multiplication or pi over I. So that is a case of bosons. Similarly, we can now discuss the case of fermions. Okay, so that is our next case. Case 2 is that of Fermi-Dirac particles. Okay, now particles fermions are engel. What is the difference? Here also the particles are identical. Particles are identical and they are indistinguishable. Quantum particles is the common. Particles are identical and indistinguishable. But what's the difference? The difference is that they have, since they have half odd integral spin, since they are having half odd integral spins, they should obey Pauli principle, must obey Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. So what does it mean? It means that no single level can accommodate more than one particle. There should not be any state which is having more than one particle. So no quantum state can accommodate more than one particle. State level and degenerate state. So here we are using the word level as well. Okay, that is number of particles in a particular level is either 0 or 1. One level occupied one particle which occupied level empty. Okay, two possibility. Either a particular level will be occupied with one particle, one and only one particle, or it will be empty. Okay, occupancy of a level for a Fermi-Dirac system will be either 1 or 0. Okay, it's never 2. That's what we can do. But boson occupancy is level. Okay, there is no restriction there. Due to this particular reservation, we can say the number of particles in a particular level is either 0 or 1. Therefore, we have to calculate Wi. We will first calculate Wi. Small wi is equal to the number of ways in which it is equal to, it's not permutation, it's actually combination. Okay, Wi is equal to the number of ways in which Ni things can be chosen from Gi things. Okay, so it's quite simple. It's just simply the case of combinations. Okay, how Ni things can be chosen from Gi things. Gi number of things undu adil engane namukku Ni things ne arrange cheyan pettum. So that is what we call as what Wi. Appo Wi ide equation variga ivide variga, it is nothing but the equation for GICNI, basic combination theory, GICNI ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്താ വാല്യൂ GICNI എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ, NCR NPR ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ GICNI എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു GI ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ, NCR എന്നുള്ളതിന്റെ n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വരിക? ഓക്കെ, ഇസ് നോട്ട് just we will be getting R factorial into R factor എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വരിക? NI factorial into അല്ലേ. Let's see, then we will be having what that just GI minus Ni the factorial. Okay, GI minus Ni the factorial. So this is the we are using the expansion of NCR. Okay, so NCR we are using the expansion. Instead of N we are using GI, and instead of R we are using what? Ni. So this is the equation, GI factorial divided by Ni factorial into GI minus Ni factorial. So that will be my equation number 7. Okay, now once you get this one, you will be able to calculate this capital W for the theory. So I will write W for Fd corresponding to the distribution set Ni will be then given by, okay, that is by standard equation pi over I of this Wi. Pi over I Wi. And what is that equal to? That is pi over I. Wi is given by this equation, Gi divided by Ni factorial into Gi minus Ni factorial. So this is equation number 8. And 7 and 8 are to be memorized. Okay. So these two equations we combination theory borrow ചെയ്തതാണ്. Because of the similarity of the arrangements. Okay. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Similar to the Bose-Einstein case of Wi and WBE, you have to remember equation number 7 and 8.
ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും വേണമെങ്കിൽ സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ടു ചെക്ക് whether our equation number 7 and 8 is working. Okay, so let's just checking for that example. നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ let's take G1 or G1 അല്ല ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ G1 equal to 3 എന്ന് എടുക്കുക, N1 or Ni is equal to 2 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ 3 ലെവലുകൾ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോസോണിന്റെ കേസുകളിൽ അല്ലേ രണ്ട് ബോസോണുകളെ എത്ര രീതിയിൽ 3 ലെവലുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് 6 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലേ. എന്നാൽ ഇനി ഇവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് ബോസോണുകൾക്ക് പകരം രണ്ട് ഫെർമിയോണുകളാണ് എന്നും ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിലെ ലെവലുകളുടെ എണ്ണം 3 തന്നെയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരിക നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സോ WI അല്ലേ. സോ WI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആയതും W1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. W1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? GI ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ni ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ into GI minus Ni factorial, അതായത് 3 minus 2 factorial, 3 minus 2 factorial എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 3 factorial divided by 2 factorial എന്നാണ് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നോ that is equal to simply 3 അല്ലേ. 2 factorial and 1 into 2 will be getting answer, so that is equal to 3. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കേസിൽ number of ways of arranging two particles in 3 levels when the particles are fermions. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 3. ആകെ 3 അറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. സോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്? യു നോ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ലെവൽസും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് 1 പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, ഈ ലെവലിലാണെന്ന് കരുതുക. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ അതേ ലെവലിൽ വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? കാരണം ഇവർ ഫെർമിയോൺസ് ആണ്. ഫെർമിയോൺസ് പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കനോട്ട് കം ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത 2 നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? എന്താണ്? ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് ലെവലാന്ന് എഴുതുക. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണ്. ഇത് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. എവറി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്, യു നോ, ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് തിയറി. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ തന്നെ, മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് യാതൊരുവിധ അറേഞ്ച്മെന്റും ഫെർമിയോൺസിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് 3 ആയി കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ബോസോണിന്റെ കേസുകളിൽ ഇത് കൂടാതെ 3 എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും കൂടെ പോസിബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ. ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാമെന്റുകൾ? ഇതാ, ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു, ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ്. എങ്ങനെ വന്നു ഇത്? ഇവിടെ 2 പാർട്ടിക്കിൾസും ഒരേ ലെവലിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസിബിൾ ആയത് പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ രണ്ടാമത് കണ്ട ഫെർമിയോണിന്റെ കേസിൽ ഒരു അഡീഷണൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാണ് നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് എ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ ഓർ എനർജി സ്പെക്ട്രം വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എനർജി സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ആ എനർജി സ്പെക്ട്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടിക്കിൾ ഫാമിലീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണം ആവാമെന്നുള്ളത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മാറി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുറപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഈ ഓരോ ഫാമിലി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ബോസോണുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. കാരണം അവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവരുടെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവര് ബോസോൺസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതേ എണ്ണം ആയിരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവുക, അതേ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഫെർമിയോൺസിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബോസോണുകൾക്കും ഫെർമിയോണുകൾക്കും അതോടൊപ്പം ക്ലാസിക്കലായ മാക്സ്വെൽ-ബോൾട്സ്മാൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വ്യത്യസ്തമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനുകളും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കരുതുന്നു.
Okay, so that's about the two different quantum cases. Now, having discussed the two quantum cases of bosons and fermions, we are now finally left with the classical particles. Okay, classical particles in the case നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. So the third case is that of Maxwell-Boltzmann particles. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, Maxwell-Boltzmann particle എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഫെർമിയോണും ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോണുകൾ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസെ പറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. സോ ഇനി Maxwell-Boltzmann പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹിയർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ തിയറിയിൽ തുടക്കത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഗിബ്സ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നമ്മളെപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സോ ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ഓർ ഐഡന്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പം പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല. ഓക്കെ, സോ ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ എന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയത് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം. ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എ ഇവിടെ വന്നു, ബി ഇവിടെ വന്നു, സി ഇവിടെ വന്നു, എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എണ്ണം എടുക്കാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ therefore ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ കേസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. therefore നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് n പാർട്ടിക്കിൾസ്. നമുക്ക് ആകെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത്? ടോട്ടൽ n പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. അതിലെ ഒരു ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ith സെല്ലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് n1 പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം, n1 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ, n2 പാർട്ടിക്കിൾസ് സെക്കൻഡ് സെല്ലിൽ, n3 പാർട്ടിക്കിൾസ് തേർഡ് സെല്ലിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കേസാണ്. ഏതാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് there are some number of n1 number of oranges, n2 number of apples and n3 number of grapes എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ n ആണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ N നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് n പാർട്ടിക്കിൾസ് into the ith cell is given by, നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്, wi. ith സെല്ലിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ni പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഇക്വേഷൻ ആണ്, n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അല്ലേ, എന്താണ്, n1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n3 ഫാക്ടോറിയൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. സോ n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, പൈ ഓവർ i. നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാം, പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ പൈ ഓവർ i എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാം, ni ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വയ്ക്കാം തൽക്കാലം. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്താണ്, ith സെൽ, ഫോർ ദ ith സെൽ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. ഫോർ ദ ith സെൽ നിങ്ങളൊരു ith സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ ചിത്രം ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത്. ഫോർ ദ ith സെൽ ദർ ആർ gi ലെവൽസ്, അല്ലേ? ith സെല്ലിൽ gi ലെവൽസ് ആർ ദെയർ. gi ലെവൽസ് ആർ ദെയർ. ഫോർ ദ ith സെൽ gi ലെവൽസ് ആർ ദെയർ. ഔട്ട് ഓഫ് ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ith സെൽ, out of ni particles in the ith cell, try to imagine along with me, one particle, okay, one particle can occupy a level in gi ways. Say, I repeat, out of ni particles in the ith cell, one particle can occupy a level in gi ways. എന്താ കാരണം, അല്ലേ? ith സെല്ലിൽ gi ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല്, അവിടെ 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക. ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്, ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെ ആവാം, ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിലാവാം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ലെവലിലാവാം. 3 ലെവൽസ് അല്ലേ ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സി ദർ ആർ 3 ലെവൽസ്.
ഓക്കെ, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത്. എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഒന്നുകിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുകിൽ എയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാവാം, എ ഇവിടെയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാവാം. അപ്പം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്ക് തന്നെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിനും എന്തുണ്ടാവും? 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതും ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാവാം, സെക്കൻഡ് ലെവലിലാവും, തേർഡ് ലെവലിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, the first particle, one particle can occupy a level in GI ways. Okay, means it can be in any one of the GI levels. The second particle can also be there in GI ways of occupying, and so on. Therefore, there are altogether GI raised to Ni ways. There are altogether GI raised to Ni ways in which Ni particles can occupy GI levels. Okay, so therefore, I can just continue here. See, one particle, let me, for clarity, one particle can occupy a level. One particle can occupy a level in GI ways. Okay, what's the meaning? That is, it can be, what's the meaning? It can be in any one of the GI levels. It can be in any one of the GI levels. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് GI ways and so on. Therefore, second particle, or we can say other particles also has GI ways. മറ്റു പാർട്ടിക്കിൾസും GI ways ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആകെ Ni പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ഉണ്ടാവും? Therefore, there are, for Ni particles, there are GI raised to Ni, അല്ലേ? GI raised to Ni. GI into GI into GI എന്നല്ലേ വരിക, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആവാം. GI raised to Ni ways. GI raised to Ni ways in which Ni particles ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? അവർ എന്താണ്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഓക്കെ, can occupy Ni particles can occupy GI levels is given by, നമ്മൾ ഈ WI ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 ഈ ഒരു ഫാക്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തണം. ഓക്കെ, is given by small wi. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so that can be modified by just GI raised to Ni. Okay, Ni factor അവിടെ already ഉണ്ട്. So what you can do, we can just calculate directly this capital W, right? Capital W for Maxwell-Boltzmann, that was usually given by pi over I, okay, of Wi, but with this correction, so that will be equal to pi over I of Wi with some correction. So already that was n factorial divided by small Ni factorial was there. That is from equation number 9. But I have to include this factor also, GI raised to Ni. അപ്പോൾ ഈ GI raised to Ni എന്നുള്ള ഈ അഡീഷണൽ ഫാക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു GI raised to Ni. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ n ഫാക്ടോറിയൽ, അത് അവിടെ I എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് അതിന് ബാധകമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് n ഫാക്ടോറിയൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു pi over I, I can write GI